Alex, I will record in my computer and later I will send you the file, you to have it and to share it or whatever you want to do with it, okay? Okay, thank you. Welcome. Let me know when we can start and it's up to you, okay? We have prepared, Alex, some lecture to speak about that. And in any moment, if anyone would like to stop or to ask, we can do some more dynamic and interactive with the people. Okay, I'm just started the conference and I will move now. Okay. Yeah. I think we can start. Okay. Let's go. Поехали. Perfect. Hello, everyone. My name is Garri Aristegui, and I'm the general manager of Rigo Concept and international teacher. And with me, I have Yuri Kukelev from St. Petersburg, from Russia, who is going to do the translation for all of you. He is also a teacher of the Rigo Concept and will help us with all this translation in the webinar. Приветствуем всех. Позвольте представиться, меня зовут Гари Аристеги. Я преподаватель Барселонской школы физической терапии сколиоза и general менеджер школы. И также я, Кукелев Юрий, врач лечебной физкультуры и также преподаватель Барселонской школы физической терапии и сколиоза в России. Hello, Marina. Hello, others. It's nice to see you. Okay. Hello, everyone, and thank you for joining us. Okay. Good. We have prepared one lecture for all of you. Мы приготовили небольшую лекцию для вас. I will try to share my screen. Мы выведем ее на экран, чтобы вам продемонстрировать. Give me 1 second, please. Okay, if everything is going well. Now you can see the... wait a second. Maybe you can connect here also with Zoom to take a look that everything is going well. Okay. Да, секунду, мы решаем определенные технические вопросы. Recording in progress. Switch off the microphone as well of the computer. Mute the computer. Yuri. Good. Okay. Okay, let's go. The idea during the next hour is to speak a little bit about Rigo concept and the treatment for scoliosis, the non-surgical treatment using the PSSE and bracing. Целью данного вебинара будет рассказать о возможности безоперационного лечения сколиоза, используя упражнения и корсетирование. I would like to thank Saigak Orto from Almaty, from Kazakhstan, for organizing this webinar for all of you. Хотел бы сказать спасибо Сайга Корту за то, что они организовали данный вебинар. Also to a Scoliosis Center in Almaty. Также сколиозис центр Алматы. And we want to share with all of you that with Saiga Corto and with Scoliosis Center, Rigo Concept close an agreement to work together and to provide the PSSE service and bracing in Kazakhstan and Almaty and also in the Central Asia. И также, что есть соглашение между нашей школой, компанией Сайга Корта и сколиозис центр Алматы по совместному обучению специалистов по консервативному лечению сколиоза. Good. Let's go to start speaking about scoliosis. Давайте начнем говорить о сколиозе.
My name is a little bit difficult, Gary, but for all of you, I'm Gary. I'm working at International University of Catalonia, and I'm also the author of Scoli Comic. This is a tool to inform patient and family what scoliosis is, and I'm coming from San Sebastian, from Spain. Немножко сложно произносить полное имя Гари, поэтому все можете называть его Гарри. Он является преподавателем Международного университета Каталонии и также автор такого важного инструмента с точки зрения лечения сколиоза, как сколиокомик. I'm physiotherapist, and when I started working with scoliosis patients, I saw that with my hands, I arrived to one point that I needed to improve and to have other tool, and because of this, I decided also to do the orthotist technician degree. Долго работая с пациентами как физический терапевт, я дошел до определенной точки, которая не позволяла мне двигаться дальше. И я начал активно изучать и работать как ортезист. Nowadays, I'm working as a physiotherapist and orthotist because in the place physiotherapist is putting the hand, orthotist must put also the plastic, and we need to work in an interdisciplinary team also with the medical doctor. Потому что корсет и упражнения, по идее, должны делать то же самое. В те места, куда физический терапевт прикладывает свои руки к телу пациента, когда он работает с пациентом, в тех же местах должен касаться тела пациента и корсет, и делать то же самое. We can say that the future of scoliosis cannot be predicted. Будущее пациента со сколиозом не может быть предопределено. That means that the best thing we can do is to create this future for our patients. Лучшее, что мы можем сделать, это постараться создать это будущее для нашего пациента. During this lecture, I'm trying to speak a little bit about what scoliosis is, В течение данной лекции мы поговорим, что такое сколиоз, the Rigo concept, концепция доктора Риго, the team approach, подход междисциплинарной команды. a little bit about classification, Немного затронем тему the классификации. principles of the PSSE embracing, and some case examples. Опять же, принципы коррекции в упражнениях и в корсетировании и определенные клинические примеры. But when we are speaking about the scoliosis, we know that the first test we do to detect scoliosis is the Adam test. Первое, когда мы сталкиваемся со сколиозом, самое известное, что мы всегда делаем в диагностике, это проводим тест Адамса. Here you have the typical image when the patient is forward bending. То есть и мы на экране представлен типичный пациент, который наклоняется со сколиозом, который наклоняется вперед. And we see the hump in this patient in the right, and this is correlated with the X-ray that we can see how this patient has a right thoracic curve. И мы видим здесь пациента с правой стороны серебряное выбухание, что очень четко коррелирует с его рентгеном, где у него правосторонняя грудная дуга. Going to the definition, we know that the scoliosis SRS defines as a vertebral deviation with a cup angle bigger than 10 degrees with vertebral rotation. Если обратиться к определению, что такое сколиоз, СРС, это сколиозное научное сообщество, то сколиозом считается отклонение позвоночника с углом Коба более 10 градусов и ротацией тел позвонков. This definition is correlated with the X-ray. Это определение очень хорошо коррелирует больше с рентгеновским снимком. But if we go to the SOSOR definition about what idiopathic scoliosis is, Но если обратиться к определению, что такое идиопатический сколиоз, которое пропагандирует СОСОР, we can see that SOSOR is putting more attention in the functionality, in the clinical aspect, in the Adam test, for example. Что СОСОР больше обращает внимание на клинические аспекты пациента, то, что мы можем увидеть при выполнении теста Адамса. Because idiopathic scoliosis is a complex 3D, three-dimensional deformity of the spine and trunk.
Потому что идиопатический сколиоз является трехплоскостной сложной деформацией не только позвоночника, но и нашего тела. Here we are putting attention in the trunk deformation and also in the spine deformation. И мы должны обращать внимание не только на деформацию позвоночника, но также и на деформацию тела, Which appears in apparently healthy children который может развиться практически у здоровых детей, and can progress in relation to multiple factors которые будут прогрессировать, исходя из различных факторов, during any rapid period of growth or later in life. которые будут прогрессировать в период активного роста или позже в течение жизни. It was a nice definition by Rigo, and O'Brien in 2010. Это как бы определение сколиоза было описано в 2010 году доктором Риго, профессором Гривасом и Джо Брайаном. To understand much better what idiopathic scoliosis is. Чтобы лучше понимать, что на самом деле из себя представляет идиопатический сколиоз. When we are speaking about the three-dimensional component, Когда мы говорим о трехплоскостной деформации, we must understand that the patient at the vertebral section is doing an inclination, соответственно, когда нам нужно представлять, что происходит с позвоночником, когда развивается сколиоз. then is going to the rotation, То есть позвонок наклоняется в сторону, ротируется, and then is going to the extension. и также происходит разгибание в сагитальной плоскости. And because of this, always we see in the scoliosis patient a extension behavior in the spine. Потому что мы видим как бы разгибательный вид пациентов со сколиозом. But one thing, never we can forget that the scoliosis comprehensive care model is based in the individual treatment. Но как бы модель лечения сколиоза должна строиться на индивидуальных моментах пациента. And this is one thing that Stefano Negrini and Sabrina Donzelli published about the evidence-based personalized approach. Это то, что было опубликовано Стефано Негрини и Сабриной Донзелли, что подход должен базироваться на персональных моментах пациента. And always the priority when we are treating scoliosis must be the patient and the family. И главным приоритетом в лечении сколиоза должно быть то, чего хотят добиться пациент и его родители. Speaking about the scoliosis comprehensive care model and non-operative treatment, always we must start from the observation and education. Всегда, когда мы говорим о неоперативном лечении сколиоза, мы говорим об наблюдении за пациентом. Then we are going to choose the PSSE, the physiotherapeutic scoliosis specific exercises. Следующей ступенью будет специфические физиотерапевтические упражнения при сколиозе. And then the bracing treatment plus PSSE. И третьей ступенью будет корсетирование плюс те же самые специфические упражнения. We must understand that all this is based on the vicious cycle. Все это построено на модели порочного круга Стокса. Following the Stoke and Barware models. Good. And this must be an interdisciplinary team approach. Это как бы все то, что необходимо для лечения, строится на базе интердисциплинарной команды. The Rigo concept is offering a medical doctor education. То есть, опять же, должно быть отдельное обучение врачей. Also for physiotherapists, for PSSE, and also for bracing. Также отдельное обучение для физических терапевтов и отдельно для ортезистов. And it's mandatory to work all together to go against the vicious circle. И, соответственно, когда все эти три специалиста будут говорить на одном языке и работать в одном направлении, получится противостоять тому порочному кругу, который создается при сколиозе. This vicious circle is speaking us that at the end we will have one vertebra that is weak and deformed.
Соответственно, если порочный круг будет развиваться, то в один момент у нас получится деформация одного или нескольких тел позвонков, который будет иметь клиновидную форму. And during the growing process, this deformity will progress with asymmetrical loading, asymmetrical growth, and more width of the vertebra. И далее в процессе роста данный позвонок будет расти асимметрично, и, соответственно, будет еще больше быть его асимметричная форма, Good. его клиновидность. When we are speaking about Rigo concept, it's important to define Очень важно, когда мы говорим о концепции доктора Рига, from where we came, the origin, how was created, and how has been the evolution. понимать, как все это начинало, как это все было придумано и как это все эволюционировало. Rigo concept treatment is coming from the original Rod method, Концепция доктора Рига вышла из оригинального шрот-метода more than 40 years ago, 46 years ago. более чем 40 лет назад. And you must understand that after 40 years, Dr. Rigo and his team has done an evolution of the method. И за все это время доктор Рига совместно со своей командой добился эволюции подхода. And that was the first influence on Dr. Rigo, the Roth method, Catherine Roth and Crystal Lerner Roth. И взяв за основу классический метод, разработанный Кристой и Катариной Шрот. But at the end of the 80s, Dr. Rigo started working with Jacques Chenot. Также в конце 90-х, в конце 80-х, начале 90-х доктор Риго стал работать с доктором Шино. And during many years, Dr. Rigo was working with Jacques Chenot and also with Crystal Lerner Roth, developing and spreading courses around the world. Соответственно, и они работали вместе, доктор Риго работал вместе совместно с Жаком Шино и Кристой Лернер Шрот, организуя обучение в различных частях мира. After this, in 2008-9, Dr. Rigo created the Barcelona Scoliosis Physical Therapy School. После всего этого в 2009 году была основана Барселонская школа физической терапии сколиоза. And considering this evolution with Nuria Puigdeval, a physiotherapist, and also the rest of the team, we decided to modify the name and to create the Rigo concept brand for medical doctors, physiotherapists, and orthotist technicians. И, соответственно, также в коллаборации с Нурией Пурдждеваль был представлен эволюционные изменения подхода к терапии сколиоза. Rigo concept is coming from a rod, Rigo concept is coming from Chenot brace, but Rigo concept is not a rod, Rigo concept is not Chenot brace. За основу, когда начиналась работа, был взят классический метод Шино и также классический корсет Шино, но в данный момент это эволюционировало, и нельзя сказать то, что мы сейчас делаем, назвать это шротом некорректно. We can define Rigo concept as an educational institute for physiotherapists, orthotists, and medical doctors specializing in scoliosis and other spinal disorders. Можно сказать, что концепция доктора Рига и концепция Барселонской школы – это обучающий институт для физических терапевтов, ортезистов и докторов, специализирующих на лечении сколиоза и других деформаций позвоночника. Always we are looking for the patient education, the 3D self-correction, the stabilization in correction, and daily activities. Соответственно, все специфические упражнения, все системы упражнений, которые включены в специфические упражнения, имеют 4 основных пункта. Это обучение пациента, 3D самокоррекция, стабилизация в коррекции и обучение повседневной активности. The main objective when we are treating a scoliosis patient following Rigo concept Главная задача, которую мы решаем, леча пациента, используя концепцию доктора Рига, применяя концепцию доктора Рига, is to achieve, to get the best possible individual 3D alignment
unbalance from the torsional forces. Задача, которую мы ставим при лечении их пациентов, это найти максимально возможную индивидуальную коррекцию в трех плоскостях и баланс, который мы получаем из сил деторсии, противостоящих сколиозу. This sentence is very important because sometimes we can put the patient in a best alignment, but we create many compensations and we have the patient absolutely in extension, for example, and this is not good. Иногда, когда мы будем пытаться выровнять пациента, например, во фронтальной плоскости, и он будет выглядеть хорошо, при этом, если мы посмотрим на него в сагитальной плоскости, он будет очень сильно переразогнут, и это является компенсацией, что не очень хорошо. I'm going to say again, the best possible correction without compensations. То есть, повторим еще раз, что максимально возможная коррекция без создания каких-либо компенсаций. Here we have the list of the aims when we are considering the non-surgical treatment. Здесь представлены цели, которые мы будем, которые мы пытаемся решить в нехирургическом лечении идиопатического сколиоза. But I would like to remark that the most important member of the team always will be the patient. Но всегда нужно понимать, что главным в лечении сколиоза является пациент. We are speaking about the PSSE, the acronym of physiotherapeutic scoliosis specific exercises as a non-surgical treatment. Мы говорим о специфических физиотерапевтических упражнениях при сколиозе как важной части нехирургического лечения сколиоза. It's important to say that this acronym was created by SOSOR in 2004, 2005, 2006. Опять же, это определение было дано сосортом на своих последних конференциях. Nowadays, we have created the PSSE Association. И сейчас создана PSSE ассоциация. This PSSE Association is a global network for scoliosis care. Опять же, глобальная система помощи пациентам при сколиозе. To save the PSSE acronym. То есть для сохранения целей и задач, которые решают специфические упражнения. This association is open for everybody. At this moment, there inside this association, we have FITS, we have Rigo concepts, ISIF, ISST, best practice, and SEAS school. Соответственно, мы открыты для всех. Сейчас в нее входит 6 основных школ специфических упражнений. FITS, концепция доктора Рига, SideShift, ASST, best practice и SEAS. But it's important to remark that this association has created to work together and to preserve the PSSE work and aim. Соответственно, и важно помнить, что вся эта ассоциация создана для улучшения совместной работы и продвижения специфических упражнений. Let's go to speak a little bit about the Rigo concept classification. Скажем несколько слов про классификацию доктора Рига. My recommendation to all of you is to get these two papers. Моя рекомендация, вы можете найти в интернете две данных статьи. The first one was published in 2010 and the second one was published in 2017. Первая была опубликована в 2010, вторая в 2017 году. And these two papers will help you to understand much better the classification and also the relation with the brace. И эта статья очень четко объясняет классификацию, по которой мы работаем, и также взаимоотношения с корсетированием. When we try to understand the classification, first we need to start for the clinical assessment. Первое, чтобы начать работать с классификацией, нам нужно правильно клинически осматривать пациента. Before we said the clinical assessment start with the Adam test. До того, как мы начнем производить тест Адамса. And after the Adam test, here we can see that I'm going to tell you that the first patient has a right thoracic curve. То есть, опять же, если мы взглянем на первого пациента, мы у него можем видеть правостороннюю грудную дугу. The second patient has also right thoracic, and also the third one. Thoracic. Right thoracic. Также у второго пациента есть грудная дуга и
третьего. But the last one doesn't have a right thoracic curve. Но как бы у пациента, расположенного на правом слайде, у него нет грудной дуги. After check the prominence and the curve in the main thoracic region, we can see where the pelvis is. То есть после того, как мы посмотрим, есть ли у нас, соответственно, реберное выбухание, в какую оно сторону, или его нету, дальше мы должны понять, в какую сторону сместился таз. For example, in the first patient, we can see that the pelvis is more prominent in the left. На левой картинке мы видим, что у данного пациента таз больше сместился влево. That means that the right thoracic curve is in the other side comparing with the pelvis prominence. Это значит, что таз и реберное выбухание не расположены на одной стороне. And we are going to call this type of patients A-type. И такой тип пациентов называется А-типом. The second patient, I told you that this patient has a right thoracic curve. Опять же, если мы посмотрим на вторую картинку, But you can see that the pelvis prominence, the pelvis is bigger in the right part. если посмотреть, что таз увеличен, таз смещен в ту же сторону, куда уходит грудное выбухание. When the pelvis is more prominent, bigger, in the same side the patient has the thoracic curve, we will call this B-type. Если мы увидим смещение таза и наличие реберного выбухания в одну сторону, то мы можем сказать, что это тип Б. If we go to the third image, I told you that this patient has also a main thoracic curve. Соответственно, если мы посмотрим на третью картинку, мы увидим пациента, у которого есть грудное выбухание. But the pelvis is not going to the left, the pelvis is not going to the right, the pelvis is center. И мы можем посмотреть, что таз у данного пациента не смещается ни вправо, ни влево, он находится посередине. We are going to call this C-type. По классификации доктора Рига это тип С. And then we have the last image И на последнем правой фотографии that I told you that this patient doesn't have at the thoracic region any curve. Как говорилось уже, что нету реберного выбухания, соответственно, у нас нет никакой грудной дуги. But this patient has scoliosis. That means that this patient has a lumbar or thoracolumbar curve. Но у этого пациента есть сколиоз, потому что у него есть или поясничная, или грудопоясничная дуга. And you can see that the pelvis is more prominent in the right part. И таз больше смещен в правую сторону. When the patient doesn't have thoracic curve, but patient has lumbar or thoracolumbar curve, we call E-type. Соответственно, когда у нас есть поясничная или грудопоясничная дуга, а нет грудной дуги, и таз смещен в противоположную сторону от этой поясничной или грудопоясничной дуги, то это тип Е. That means that following the Rigo concept classification, only with the clinical assessment, we can classify the idiopathic scoliosis in the A, B, C, or E type. Исходя из клинической классификации доктора Рига, мы можем сразу классифицировать пациентов по типу А, Б, С или Е. It's very important to understand this because we put all this in correlation with the schema of blocks. Очень важно это понимать, потому что она очень хорошо коррелирует с системой блоков. Here you have the schema of blocks, and in the red line you can see the representation of the scoliosis. Здесь изображена схема блоков, и красным цветом изображено примерное положение позвоночника. It's very important to understand this schema of blocks because it will be the key point for the treatment. И очень важно понимать эту схему блоков, потому что это ключ к коррекции данной проблемы. Because we want to recover the position of each block in the space. Потому что мы хотим улучшить положение каждого блока в пространстве. How? Using the PSSE and also using the brace. Используя специфические упражнения и корсетное лечение. Here you have the representation of the scoliosis in the X-ray. Здесь вы видите, как эти сколиозы представлены на рентгене. And you can see that each case is absolutely different comparing with the other. Вы видите, что случаи абсолютно разные.
We are going to use the PSSE, Мы the Physiotherapeutic Scolios-Specific мы Exercises, используем специфические упражнения при сколиозе. and also we are going to design individually the brace for each patient. И, скажем, эту классификацию можно использовать для индивидуального дизайна каждого корсета для каждого пациента. All this must start from the classification Это все идет от классификации with radiological correspondence с подтверждением на рентгене. and all the time with PSSE or with brace. И все время, когда мы делаем упражнения или делаем корсет, We want to reorganize the schema of blocks in the space. мы хотим изменить положение блоков в пространстве. And after the treatment, here you can see now the braces for each case. Сейчас вы можете увидеть корсеты для каждого случая. You can see, for example, in the first case that we want to move the pelvis from the pelvis prominence to the other side. На левой картинке вы видите, что мы толкаем таз, куда он сместился, это тазовое убухание в сторону. In the second patient, if you remember, the pelvis was translated to the right, and we want to move the pelvis to the right, На второй to the картинке, left, sorry. на второй картинке таз был у пациента смещен вправо, и здесь мы его пытаемся сместить влево. That means that following the schema of blocks, we are able to design the treatment. То есть, следуя схеме блоков, мы, исходя из этого, выбираем дизайн для корсетов. And here, for example, you have the result of this patient after the treatment. И здесь представлены результаты этих пациентов уже после лечения. With the non-surgical treatment, with PSSE and brace, we are able to improve the clinical aspect and to reduce the cup angle. Соответственно, результатом этого лечения должно быть изменение внешнего вида и, по возможности, уменьшение угла коба. Good. I told you that the clinical classification must have a radiological correspondence. Опять же, как уже говорилось, что то, что мы видим клинически, мы должны подтвердить с помощью рентгена. And I would like to remark that Rigo concept classification is not only a X-ray classification, please. Хочется повторить, и чтобы вы запомнили, что классификация концепции доктора Рига не является рентгенологической, она клиническая. We must start from the clinical aspect, putting in correlation with the schema of block, putting in correlation with the X-ray, and then design the brace. Соответственно, мы смотрим клинически, мы смотрим корреляцию, насколько похожа клинически схожа система блоков. Исходя из этого уже выбираем наши стратегии для упражнений, для корсета. Now the question is, how do we do this? What is the strategy and the principles? Вопрос в том, как мы это делаем. Good. It's important to remark that when we want to treat a patient with a non-surgical treatment, Очень важно напомнить, что когда мы собираемся лечить пациента нехирургическими методами, comparing with surgeons, по сравнению с хирургами, we have different contacts, but we have the same strategy. у нас есть различные контакты, но мы используем те же самые стратегии. Because for all of us, we recognize the regions, the torsional regions in the patient body Мы хорошо можем видеть регионы тела пациента, которые находятся в торсии. and surgeons during the surgery is trying to recover the position of these regions. Хирурги в момент операции пытаются восстановить эту скрученность. Going against the torsion phenomenon, Пытаясь идти против феномена торсии. and they are able to go inside the patient to reduce and to correct the torsion phenomenon. То есть они пытаются изнутри воздействовать на феномен торсии пациентов. And this is one thing that we do from outside. Different contacts, same strategy. Это то же самое, что мы делаем снаружи, другими подходами, другими методами. But it's important to remark that we are not putting only attention in the frontal plane. Но нужно четко понимать, что мы не только обращаем свое внимание на фронтальную плоскость, In the sagittal plane as well.
потому что также очень важна сагитальная плоскость. The surgery evolution has been also starting from the worry about the frontal plane, and nowadays all the surgeons are worried about the sagittal profile. Хирурги тоже начинали в первую очередь смотреть и думать в процессе лечения на фронтальную плоскость, но сейчас они все больше и больше внимания начали обращать на сагитальную плоскость. If you take a look to the brace from the left sagittal plane or from the right sagittal profile are absolutely different. Если вы посмотрите в сагитальной плоскости на корсет, ну, на правую его часть и на левую, то вы увидите, что они абсолютно разные. Because we need to go against the torsion phenomenon described by Joan Dubosset. Потому что нам нужно выступить против феномена торсии, который был описан Жаком Дюбассе. Take a look to this video. We must work against this torsion phenomenon. То есть посмотрите на это видео, и мы должны работать против феномена торсии, который сделал с позвоночником это. Maybe we are able to recover the frontal plane. Возможно, мы можем попробовать восстановить. But nowadays, all of us, we are worried about the sagittal profile. Но сейчас все больше начинают обращать внимание на восстановление сагитальной плоскости. We must put attention in the sagittal profile because we know that in the future, this is a predictor factor to develop pain or not. Потому что мы знаем, что в будущем, если не заниматься сагитальной плоскостью, это может быть предвестником болевого синдрома. The general principle of correction is the 3D detorsion. Главная цель, которую мы решаем при коррекции сколиоза, это 3D, это деторсия. And remember the aim of Rigo concept. Reach to the best possible frontal and sagittal plane alignment through the detorsional forces without compensations, in harmony and in balance. И, соответственно, главный принцип, который мы используем в нашей школе, что достичь максимально возможной фронтальной сагитальной коррекции при помощи использования деторсионных сил без создания компенсаций, гармонии, нарушения гармонии и без дисбаланса. Good. Here you have, for example, the protocol we follow, the general principles of Rigo concept. Здесь вы видите то, что мы делаем для того, чтобы работать с пациентом. У нас есть главные принципы коррекции. Always when we are treating a patient in a non-surgical treatment, PSSE bracing, following the Rigo concept, Всегда, когда мы лечим пациента, неважно чем, упражнениями, корсетами, используя концепцию доктора Рига, we will apply all this. мы применяем все эти главные принципы. We have 4 general principles. У нас есть 4 основных главных принципа. We are going to try to do the 3D postural correction, 3D постуральная коррекция, to introduce and to do the expansion technique, to do the muscle activation, and to finish with the integration. Соответственно, у нас есть второй принцип — техника расширения, третий — это мышечная активация, и четвертый — интеграция. But all this must follow the general principle of Rigo concept is the torsion. Основным моментом коррекции, то, чего мы должны добиться, исходя из концепции доктора Рига, это деторсия. And we do this detorsion following the specific principles of correction. И эта деторсия достигается исполнением специфических принципов коррекции. We must start with the self-elongation Мы должны начинать from the stable pelvis. Она начинается с выполнения самовытяжения от стабильного положения таза. Then we need to improve the sagittal profile, but asymmetrically. Асимметричного сагитального выравнивания — это второй специфический принцип коррекции. And we must finish with the frontal plane alignment. И, соответственно, завершается все это коррекцией в фронтальной плоскости. Always we work with all these principles working together. И, соответственно, все эти принципы работают совместно. From the pelvis, from the pelvis correction and also the shoulder amplification. Опять же, от стабильного положения таза и с учетом заранее определенных стратегий на уровне плечевого пояса или проксимального грудного отдела. And I repeat the same.
when we are designing a brace, we apply all these principles. When we are working with our hands, we apply all these principles as well. И неважно, мы делаем пациенту корсет или мы работаем с ним как физические терапевты, мы всегда применяем все эти принципы. Starting from the classification, we need to classify the patient following the Rigo concept classification to apply the correction. Соответственно, начиная от классификации, клинической классификации доктора Рига и заканчивая применение всех наших принципов. We do all this for PSSC and also for the brace design. То есть мы делаем это то же самое для упражнений и делаем то же самое для корсетов. Because of this, you can see in the brace, for example, that we have some expansion rooms. Потому что в корсетах есть пространство, зоны расширения. And some contact areas. И определенные контактные зоны, пилоты. The contacts are in the contact areas. Also, the physiotherapist will put the hand. Когда мы работаем с пациентом как физические терапевты, в эти контактные зоны физический терапевт ставит свои руки. And the expansion areas we create to migrate the tissues for the correction. Зона расширения – это та зона, куда мы помогаем телу сместить, мигрировать мягкие ткани и все остальное. When we are speaking about the Rigo concept brace, I like to say that to do a brace is easy. Когда мы говорим о концепции корсетирования, Гарри очень любит фразу, что корсет сделать Here, for example, сложно. you have 5 different braces under the same name, the Rigo Cheno brace. Здесь на картинках представлены 5 корсетов, которые все называются Rigo Cheno. But you can see that all of them are absolutely different. Но вы видите, что они все абсолютно разные. To do a brace is easy. То есть сделать корсет несложно. But to do a good brace is a big challenge. Но сделать хороший корсет – это большой вызов. And the responsibility we have as orthotists is very big. И у нас, как ортезистов, есть очень большая ответственность за это. And always when I am treating or explaining people about brace or PSSC treatment, И всегда, когда объясняешь пациентам о корсетировании или лечении с помощью физической терапии, I like to say that maybe the patient could be my daughter. Что я всегда представляю, что этот пациент может быть моим ребенком. Which type of treatment do you want to offer to your daughter? И как бы на вашем месте, какое лечение вы бы выбрали для своего ребенка? Remember one thing, the main purpose of the brace is to break the vicious circle. Опять же, напомним, что основная задача корсета – это разорвать порочный круг, Maintaining the corrected position of the body, удержать тело в корректном положении and trying to stop and slow down the deformation during the growing process. и попытаться удержать или, если будет возможность, уменьшить деформацию в процессе активного роста. All this we know that the brace works because Stuart Weinstein published this paper in 2013. Все это известно из статьи Стюарта и Вайнштейна, которая была описана в 2015 году. And this paper arrived to the conclusion that designing a good brace following the 3D correction and the schema of blocks, we can stop the progression of the curve when the curve is arriving to the surgery values and reduce the copangle as well. И в заключении данной статьи было сказано, что если корсет соответствует 3D принципам коррекции, соответственно, он способен уменьшить угол деформации и не дать прогрессировать сколиозу до значений, которых необходимо лечить хирургическим путем. How do we do this? Как мы этого добиваемся? We must understand that in the past, 100 years ago, they understood very, very well the 3-point system for the correction. Нужно понимать, что уже 100 лет назад многие, кто занимался лечением сколиоза, очень хорошо понимали, что сколиоз – это трехплоскостная деформация. Jacques Chenot was inspired by the master of casting. Жак Шено был мастером
гипсование. And they understood that we need to elongate the patient, to derotate the patient, and to use the 3-point system in the frontal plane. Он очень хорошо понимал, что для результата нам нужно использовать элонгацию, что для результата нам нужно использовать деротацию и, соответственно, коррекцию фронтальной плоскости в виде трехточечной системы. Nowadays, we know that this 3-point system is important in the frontal plane and in the sagittal plane as well. Опять же, и сейчас трехточечная система важна не только в фронтальной плоскости, но также и в сагитальной. And the aim of the Rigo concept brace is to derotate all regions at the same time, one against the other. Задача, которую мы решаем с помощью нашего концепта, это деротировать все регионы, все блоки друг относительно друга. For this, we need to define contacts, Для этого нам нужно создать пилоты, expansion rooms, зоны расширения, куда будут смещаться мягкие ткани. and with this we will get the 3D dynamic action for the expansion technique. Для этого мы будем использовать динамическую силу в виде техники расширения. Look at in this image you have in the blue line the deformity of the patient. На данной схеме синим изображено как бы форма грудной клетки пациента со сколиозом. The red line is representing the brace. Красным цветом представлена форма, поперечный спил корсета. We want to put the patient inside the brace. То есть мы помещаем тело пациента внутрь корсета. And you can see how we have the contact areas. Вы видите, у нас получаются контактные зоны пилотов. And in the same place or in the same side we have the contact areas, but in the ventral part we need to create expansion areas, expansion rooms for the migration of the tissues. То есть в дорзальной части у нас есть пилот, у нас есть контакт. Соответственно, с противоположной вентральной стороны у нас зона для расширения, куда куда мягкие ткани должны смещаться и мигрировать. If we are able to define this contact area and these expansion rooms properly, если мы сделаем эту зону правильно, the patient during the breathing mechanisms will do the expansion technique by herself. Соответственно, в процессе дыхания пациент будет самостоятельно производить технику расширения. And doing this is the way and the strategy for the correction of the deformity. Это является путем и стратегией коррекции для деформации. Perfect. You can see here, for example, how the expansion room is allowing ribs to go forward. То есть вы видите, как здесь представлена техника расширения, как ребра идут вперед. In the right part and in the left side, we keep the contact to help with the detorsion. Соответственно, справа мы видим зону расширения, слева у нас есть контакт, который не дает пациенту двигаться вперед с противоположной стороны. Good. Here you have, for example, one representation of the expansion technique. Здесь сейчас будет представлен один подтверждение работы техники расширения. This is the X-ray wearing a brace, in brace. Здесь представлен рентген пациента в корсете. After the exhalation. После выдоха. And here you have, after the breathe in. Здесь вы видите рентген пациента после вдоха, когда он после вдоха задержал дыхание. The result of the correction through the expansion technique. То есть является результатом работы техники расширения. You can see how the spine is going to be straight. Видите, что позвоночник становится более выпрямленный. And at the same time, if you take a look to the third lumbar vertebra, если вы посмотрите на четвертый поясничный позвонок, you can see how the rotation has decreased. Вы видите, как уменьшилась его ротация. That means that the expansion technique works. Что означает, что техника расширения работает. But remember that coming from the casting masters, но напомню то, что известно от тех, кто занимался гипсованием. Following these principles, we apply. Мы применяем принципы, которые мы применяем. The elongation.
Вытяжение, regional detorsion, or the rotation, региональная деротация, caudal and cranial contact forces, каудальные, краниальные, противовращательные силы, and then the three-point system in the frontal plane трехточечная система во фронтальной плоскости, and the three-point system in the sagittal plane as well. трехточечная система в сагитальной плоскости. If we work well, we are reshaping the thorax through the dynamic mechanisms through the expansion technique. Если все это работает правильно, то у нас изменяется форма грудной клетки, то есть динамическое изменение ее формы. Let's say that in this slide you have the key, you have the protocol, you have the strategy to make the torsion of the spine. То есть это можно сказать, что данный слайд является чек-листом, то, что нам нужно сделать, чтобы у нас была хорошая коррекция в корсете. If you go to the articles I recommend you, Если посмотреть в статьи, о которых мы уже говорили, you will see that each type of scoliosis вы видите, что каждый тип сколиоза has a correlation with a specific design of brace. для каждого типа сколиоза есть специфический дизайн корсета. Here you have for the A type, Здесь вы видите корсет для типа А, here you have the design for the B type, тип Б, here you have the design for the C type, тип С and here you have the design for E type и patient. тип Е. Good. I'm going to jump this. This is a paper we presented. Good. I would like now to show you some cases. Сейчас будут представлены несколько клинических случаев. Okay. Here, for example, Dr. Kawakami from Japan Результат одного из доктора из Японии shared with us this work using only the PSSE. представлена работа этого доктора, который использовал только специфические упражнения. And I wanted to share with all of you this because this patient was 19 years old, almost in the skeletal maturity. То есть, если представить, что пациенту было 19 лет, то есть у него уже костный скелет уже был сформирован. And after 1 year and a half, 20 years, this patient was able to reduce and to improve the frontal balance. То есть через 1,5 года данный пациент значительно улучшил свое положение во фронтальной плоскости. Here you have other one shared by Niamh McCowan from Ireland, from Dublin. Здесь представлен еще один клинический пример другого нашего преподавателя из Ирландии. And only working with PSSE with this lady, которая работала с данным пациентом исключительно специфическими in упражнениями. almost 1 year, they were able to reduce the cup angle. И через год они добились уменьшения угла коба. Here you have other case from Dublin as well. Также еще один клинический случай из Дублина. And you can see that working only with PSSE, где работая исключительно специфическими упражнениями, they were able to reduce the cup angle. они уменьшили угол коба. Good. Here you have one case that was almost 12 years ago, one case that I treated in the past. Еще один случай, который лечил непосредственно Гарри 12 лет назад. I remember very well this case because this case forced me or helped me to follow, study the how we are able to do this. То есть, который очень заставил еще раз понять, как мы это делаем. Only with the PSSE. Исключительно используя специфические упражнения. You have here other case from Egypt, from Basma Mohammed. Еще один клинический пример от нашего преподавателя из Египта. And look at how relevant is the position of the pelvis. Посмотрите, как изменилась положение таза. During the description of the exercises, I told you that one of the most important part is to start from the stable pelvis. Потому что, как уже говорилось ранее, все коррекции позвоночника начинаются от стабильного положения таза. And in the second X-ray, you can see the effect of all this, keeping the pelvis stable and the spine straight. И на втором рентгеновском снимке очень четко видно, как изменилось положение его таза. Many times,
we receive the question, do we have any possibility to work after the surgery? Очень часто спрашивают, возможно ли работать с пациентами после хирургического вмешательства. Here, for example, you have one patient with a selected surgery only in the thoracic region. Здесь представлена пациентка, у которой стоит конструкция только в грудном отделе. It was a case presented by Rebecca Harding from Australia. Опять же, клинический случай представлен моим еще And- преподавателем из Австралии. And after working with PSSE, you can see in the last X-ray the result of this. Вы видите, как клинически изменился пациент после работы с упражнениями с металлоконструкцией. It's mandatory to work together in an interdisciplinary team. То есть это совместная работа дисциплинарной команды. Here you have one result that we had last September, the embrace correction. Это коррекция в корсете девочки полгода назад. And remember that we need to check after the bracing the embrace X-ray to check if the brace is working well or not. То есть рентген в корсете является проверкой для того, чтобы оценить, насколько хорошо и вообще работает ли корсет. Sometimes the brace works and we have these amazing corrections. Но иногда, когда корсет работает, у нас получается красивая картинка. These cases are presented by Enrique Alcolea from Barcelona. Этот случай представлен доктором из Барселоны. And it's important to remark that if we want to have a good result, Очень важно напомнить, что если мы хотим добиться хороших результатов, in this life, in the details, you have the difference. мы должны понимать, что разница в мелких деталях. And remember this, because we need to put attention in the small details to have a good result. То есть, маленькие изменения дают большие результаты. I want to show you one images, for example, here, Я хочу представить одну картинку здесь. that you can see the first X-ray without brace, Первый рентген без корсета. the second brace, the second X-ray with a brace, Второй рентген в корсете. and the correction at that time. И какая в тот момент была коррекция. That correction was not enough. Она была недостаточна. And at that time, we started thinking, okay, we need to increase the pressure laterally in the thoracic region. Соответственно, и вопрос был, что усилить боковое давление во фронтальной плоскости. But we decided not to do this Но решение было другое. because the patient was compensating with the upper thoracic part, Потому что у пациента при этом начиналась компенсация в верхнегрудном отделе. checking how long was the brace. Проверив, насколько высокий был корсет для пациента, We decided to modify a little bit the pressure at the pelvis region, было немножко изменено давление на уровне таза, and to elongate a little bit the brace. и корсет был немножко удлинен. That was the detail to get the difference that you have between the second X-ray and the third X-ray. И благодаря этой разнице, благодаря этому мы видим разницу тем, что на втором и на третьем рентгене. When you are treating a scoliosis patient in the small detail, you have the differences. Опять же, из-за маленьких деталей могут быть очень большая разница. Last year in July, Lisa Bossinger, working with Michele Vitale, published this amazing paper. В прошлом году была опубликована данная статья. This paper is about the Rigo brace comparing with other braces. Было сравнение корсетов Rigo и других типов корсетов. And if you take a look to the first graphic, you can see that the percentage of the correction with the Rigo brace was bigger comparing with the thoracolumbar sacronorthosis. Мы можем увидеть, что процент коррекции в корсетах Rigo было значительно больше, чем в других типах корсетов. In the second graphic, you can see how was the progression using the Rigo brace. The Rigo brace, the progression was less comparing with the other braces. Что процент прогрессии деформации у пациентов в корсетах Rigo было значительно меньше по сравнению с другими. And considering the embrace correction as well, the result was much better wearing the Rigo brace. И результат при ношении корсета Rigo было значительно лучше.
I come back to the key point, in my opinion. It's mandatory to work in an interdisciplinary teamwork. Опять же, повторимся еще раз, что главное, что есть, это работа в мультидисциплинарной команде. The medical doctor must be the director of the orchestra, Врач-ортопед должен быть As- директором, дирижером оркестра. as a physiotherapist, we must follow the rules medical doctor is transmitting us. А физические терапевты должны следовать тому, что говорит доктора-ортопеды. As orthotist technicians, we need to follow the indication doctor is providing us. Соответственно, ортезистам нужно следовать тем показаниям и также тому, что говорит доктор-ортопед. But also as a physiotherapist and orthotist technician, we must help doctor to understand what we do and how we do it. Но если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения и физического терапевта-ортезиста, мы должны донести до доктора, чтобы он понимал, что и как мы делаем. Because if we work together in an interdisciplinary teams, that means the cooperation between two or more different areas of knowledge. Working all together, promoting collaboration and communication among all involved parties, we could have a better result. Соответственно, если мы будем при совместной работе, итоговый результат будет значительно лучше. Good. To finish, I would like to invite you to keep the motivation to treat scoliosis patients. В заключение хочется сказать, что всегда необходимо искать мотивацию для лечения сколиоза. Because having a motivation, you can get the goals, having a good attitude, good success, and have a good ideas to treat a person. Когда у вас есть мотивация, вы легко сможете добиваться, ставить цели и легко их добиваться. Working together, we are more, and if you want to go fast, go alone. Можете идти быстро, если вы идете один. But if you want to go far away, let's go together. Но если вы хотите идти дальше, то необходимо идти вместе. I told you that I published this one, the Scoli comic, that is a tool for the patient to understand what scoliosis is. Я говорил, что я сделал определенный инструмент, который помогает работать с пациентом. Это комикс про сколиоз. If you have interest on that, next month you will have in Saiga Corto the possibility to get all them. Через месяц мы обсудим, будет возможность получить это в Сайга Корто. And remember one thing, we are always looking after the person, not just the curve. Опять же, и необходимо ориентироваться не столько на то, какая у пациента дуга, а именно на пациента. Thank you so much, and I would like to say again, thank you, Saiga Cortos, thank you, Scoliosis Center in Almaty, and thank you to all of you to be with us. And I hope that you enjoyed this lecture, and we will be here to try to answer your question if you have any question or whatever you have. Okay. Всем еще раз спасибо. Спасибо организаторам Сайга Корта и Сколиозис Центра Алматы. Опять же, мы еще будем находиться в эфире какое-то время. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать. Спасибо. Marina, see you soon. Okay, if any one of you has any question, please, we are here. Thank you. Okay, I would like to remark, let's work together. Опять же, хочется еще раз сказать, что стоит работать вместе. Now at this moment I am in Belarus, in Minsk. В данный момент мы находимся в Минске, в Беларуси. I know that we have many problems in this crazy world. К сожалению, у нас слишком много проблем в этом сумасшедшем мире. But it's true that the only difference between you and I is where we born.
Но вся разница между нами — это место, где мы родились. And we are, all of us, worry about the same thing. И мы все переживаем об одних и тех же вещах. How we can help a scoliosis patient Как мы можем помочь пациентам со сколиозом to improve her quality of life. для улучшения их качества жизни. Doesn't matter from where. И неважно, откуда мы. If we are from Spain, from Russia, from Kazakhstan, from Belarus, from America, the scoliosis patient is only one, and the scoliosis patient needs our help. Каждый сколиоз индивидуален, и каждому из них нужна наша помощь. Okay, I think. Maybe I can put in there. Is this one a question? Oh. Марина спрашивает про сколиокомикс. Yep. Сыну диагностировали на рентгене сколиоз первой степени. Давайте так. Вот опять же, я просто отвечу за вот кто написал вопрос. Айжада, если правильно выразился. Понимаете, как бы сколиоз первой степени — это то, что есть только в России. То есть даже в течение этой лекции говорилось, что все, что меньше 10 градусов, сколиозом не считается. И опять же, это только в России у нас есть как бы эта классификация, когда вот первая степень до 10 градусов считается сколиозом. Опять же, здесь вопрос, сколько ребенку лет, еще другие моменты. Поэтому здесь как бы, может быть, он просто неровно встал на рентгене и получилась такая ситуация. Поэтому здесь нужно разбираться. И опять же, самый главный вопрос, какой возраст. То есть если там как бы был ли ростовой скачок или нет. Поэтому здесь как бы изначально слишком мало информации. Did you answer this? Yeah. Okay. And this? It's Marina asked about. Okay. Марина, это зависит от Кирилла. For the Понятно. Кирилл, все вопрос. for the Хорошо. first question related to the patient, 11 years old. Yeah. as Yuri said before, Да, как я уже сказал раньше, we must, and I repeat the same, it's mandatory to have to work with a doctor опять же, очень важно, чтобы доктор правильно поставил диагноз, to do the diagnosis, to do the X-ray, то есть сделать рентгеновский снимок, and then work together, doctor with physiotherapist, and then we will see if we need any other thing. опять же, и нужно правильно поставить диагноз, определиться, что есть, и уже потом думать, что делать. Что здесь, как бы, возможно, скорее всего, это просто, ну, как бы нарушение осанки, это не сколиоз. Okay. And Marina, yes, we will have a big amount of copies in Almaty for all of you. Thank you very much. Welcome. Welcome. Все равно зависит все от Кирилла. Я поняла. Okay. I'm very glad to see you. Again, spasiba to all of you. Spasiba Saiga Corto. Spasiba Scoliosis Tanta in Almaty. And spasiba to all of you to be here and to have this big of interest to learn more about the scoliosis. Okay. Спасибо всем. До свидания. Bye bye. See you soon. Bye. Alec, See you. thank you for all, as always.